to the Crown Ambassador of DXN, a paradigm shift. So today, Professor is going to speak to you his secret of success. How did he become a Crown Ambassador? And all those stories he's going to share with all of you. So let me begin with a small brief introduction about Professor. As you all know, DXN has more than 9 million members all over the world today, out of which almost 3.6 million members are under the Professor's network, spread more than 212 countries across the globe. And out of which around 7,567 hard diamonds are there, and 65 plus crown diamonds and above, and almost 17 crown ambassadors. So now you have a clear idea who is this Professor and what he has done in DXN during the last 20 years. Professor joined DXN in the year 2000. And during the last 20 years, he has built an empire in DXN world, not only in India, but all over the world. Let me see, where is Asdeen? Asdeen, are you there? I'm with you. Yes. All right. Okay. So, you can give a brief translation. Yes. Yeah, please. السلام عليكم جميعا. أنا نبغي نشكركم بعدك على الحضور ديالكم وتلبية الدعوة وحضور هذه الندوة عبر الانترنت للبروفيسور. نبغي نعطيكم نبذة على البروفيسور. كما كتعرف هو أول سفير ملكي كاين بالمغرب، أول سفير ملكي كاين بالهند. كيف ما كتعرفوا أن في DXN كاين أكثر من 9 مليون ديال الأعضاء إلى يومنا الحالي، و3.6 مليون مسجلين على البروفيسور. البروفيسور مسجل عليه الى غايه 65 ستار ديامون و70 كراون امباسادور. هذا الشيء، هذا الانجاز دارو الدكتور على 20 سنه الماضيه. البروفيسور انضم في سنه 2000 وبنى هذه الامبراطوريه ديالو. Okay. Yeah, you can hear. Okay, so Professor joined from India. Professor is the one who has brought DXN into India, and then from there it has moved to Middle East, then to Africa, and his members are there all over the world now. And he's the first Crown Ambassador and one of the top earners of DXN in the whole world. Okay, so we are fortunate to have a professor here to share with all of you what he has done and how did he do this magic and establish such a vast empire. البروفيسور هو أول سفير ملكي بالهند. هو اللي جاب DXN للهند. من خلالها DXN بدأت في الهند، ومن بعد مشات لدبي، ومن بعد مشات للمشرق الأوسط، الشرق الأوسط، ومن بعد جات للمغرب إلى آخره من دول أخرى. صراحة احنا محظوظين أن البروفيسور يتواجد معنا اليوم. All right. So unfortunately, Professor is unable to show his video. But he will start communicating, talking to you, and you will be able to listen in. Azim? I'm sorry, I have an issue with the internet. Can you please repeat? Mm-hmm.
ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ اوكي الآن الميكروفون ينتقل إلى البروفيسور. Okay. Yep. Please, Professor, go ahead. Good morning, everybody. Good morning. Salam alaikum. Yeah, it is great day today to see all the people from Morocco. I know that you people have started doing well in DXN, I am told. Welcome to the world of health, wealth, happiness and freedom. أنا أعرفكم بديتوا خدامين مزيان، هادشي اللي سمعت عليهم. مرحبا بكم في عالم المال والحرية. Today I am here to share my story with you. How اليوم أنا هنايا باش نشارك I have transformed my life as a professor of economics in Madras University College, teaching postgraduate students to DXN Crown Ambassador. كيف حققت النجاح ديالي من أستاذ ديال الاقتصاد إلى سفير ملكي ب DXN. This is a very long story. I have to make very short and concise today. 20 years is a very, very long time. هذه قصة طويلة بزاف صراحة، ولكن أنا نحاول نختصرها. هذه قصة ديال 20 عام. We started our journey in DXN in the year 2000. Before 2000, almost 1 year in advance, we made a very serious preparation to launch DXN India. أنا الرحلة ديالي بدات من سنة 2000. قبل من سنة 2000 صراحة كنا خدامين في واحد البرنامج اللي كبير بزاف باش أننا نحلوا ونفتحوا الانطلاقة ديال DXN الهند. I joined my service as assistant professor of economics here in my country, in my place of where I joined the service in Madras University in the year 1976. And since then, more than almost after 27 years of my service, I opened my mind. I opened my mind to the new system, new area, new industry. It is really a paradigm shift. فتحت العقل ديالي على عمل جديد، على واحد الدومين اللي جديد. It was a tremendous change in the mindset. As you know that until there is a fundamental change in the approach, there will not be any kind of new wave in any sector. Similarly, massive change in the life through new method, new system, new way of earning is a real revolution. كيف ما كتعرفوا ان كل شيء كيجي من التغيير، تغيير طريقه التفكير، تغيير ديال كيفاش حنا كننظروا للاشياء وكيفاش كنشوفوا الاشياء، تغيير اللي كيجيب بايجابيه جديده واللي كيجيب بتحديات جديده اللي كتغير لنا الحياه ديالنا. Almost 1 year plus, we have made a very serious preparation to bring DXN from Malaysia to India through my doctor friend who was the classmate of my wife, medical college mate, who studied medicine together with my wife. His name is Dr. Clarence, who was responsible for introducing or sponsoring us in DXN world.
صراحه درنا مجهودات اللي مكثفه ومجهودات اللي كبيره باش اننا نجيبوا DXN للهند. في البدايه بدات مع واحد الصديق اللي كان في العمل ديال الزوجه ديالي سميتو الدكتور كلارنس، اللي في البدايه ديالو حنايا من خلال هذا الشيء قدرنا اننا نبداو DXN. As you know that this business is the business of relationship, friendship, and mutual trust, mutual belief, mutual love. Without that, nothing will happen. كيف ما كتعرفوا ان هذا العمل هو عمل ديال الثقه، هو هذا العمل ديال الصداقه، هو هذا العمل ديال حب الخير للبعض. الا ما كانش هذا الاساس اللي هضرنا عليه ما غاديش يكون العمل. Because of our close relationship with our sponsor from Malaysia, as he was my wife's classmate and his wife was also classmate of my wife, together they studied in a medical college. That was a very long relationship of more than 30 years, which made us to open our mind towards a new way of life, new way of livelihood, where we decided to diversify. بسبب القرب ديالي مع المحتضن ديالي اللي كان خدام مع الزوجه ديالي في ماليزيا في الطب، بسبب ذاك القرب ديال العلاقه اللي كان بيناتنا قدرنا اننا نطوروا وقدرنا اننا نبدلوا طريقه ديال التفكير ديالنا ونفتحوا الدماغ ديالنا باش اننا نقدروا نغيروا الحياه ديالنا لواحد الطريقه افضل. I was teaching a lot of economics in the university, and my wife was practicing medical practice at her own hospital in Chennai in India, and we were busy in our life. We have been running every day for making money. كيف ما كتعرفوا أنا كنت أستاذ جامعي الاقتصاد، وكانت الزوجة ديالي يعني كتمارس مهنة الطب في شنغهاي بالهند. As you know that in any job or employment or profession, we will be busy in earning money, but we will not have the freedom. We will not have time to spend with our children, with our family. We may have money, but we may not have freedom, time freedom. That was the situation where I looked into the new wave, new industry, new opportunity in earning. كيف ما كتعرفوا ان في اي وظيفه تقدر تجبد منها المدخول المالي، ولكن كيف ما كتعرفوا ان المدخول المالي كيكون ضروري متزامن او مترافق مع ما كايناش الحريه، ما كاينش عندك الوقت باش تجلس مع الاطفال ديالك. هادشي علاش انا كنفكر باش انني نغير هادشي باش انني نكسب الحريه ديالي. We were working very hard. We were well off before DXN. We had all the things what is required to lead a comfortable life. We had our own home. We had our own nursing home. We had cars. We were better off. But what the problem was, we did not have enough time. يعني قبل من العمل ديال DXN كان عندي الفلوس، يعني كانت عندي ديك الحياه الطبيعيه ديال اي واحد، عندي جميع المتوفرات اللي عندي في الحياه، عندي كل شيء، يعني كنقول احنا في المغرب ما خصني حتى شي حاجه، ولكن ما كانش عندي الوقت. هذه اهم حاجه اللي ما كانش عندي انا. Since I was teaching economics, one of the areas I opened my mind to teach my students at a postgraduate level, one of the topics which I liked in teaching economics was network marketing or new technology in distribution, alternative distribution system or multi-level marketing or direct selling. يعني فاش كنقري التلاميذ ديالي في الجامعه، من بين الدروس اللي كانوا كيعجبوني نقروهم هو التسويق متعدد المستويات او البيع المباشر.
I was teaching a lot of economics, but as you know that we were not millionaires, we were not accumulated enough wealth, we had not having enough savings in the bank. That was the time in after my 50 years, in my 50s, early 50s or mid 50s, I thought before I retire, I must look into alternative income, alternative source of income, so that I can retire comfortably with the leveraged income. كيف ما كتعرفوا حنايا واخا كنا كنقريو الاقتصاد يعني ما كناش اشخاص اللي مليونيرين يعني اشخاص اللي لاباس عليهم بزاف ولكن يعني فاش بديت كندخل الخمسينيات من العمر ديالي كان ضروري انني بديت كنفكر على انني قبل ما نتقاعد خاصني ضروري نلقى على واحد المدخول بديل اللي يقدر يغير لي الحياه ديالي رغم انني كنت كنقري اقتصاد واخا هكاك ما كانش عندي واحد المدخول اللي جد جيد وما كانش عندي يعني سكن اللي جد جيد. Before I touched DXN in the year 2000, almost 25 years before that, throughout our life, both of us were working very hard to make money. Both of us were thinking as a professionals, we will be rich one day. And I was thinking by marrying a doctor, I will be rich. I understood that after 25 years, doctors cannot make me rich. And I thought that by winning a gold medal and holding a big post like Professor of Economics, I will be rich. I realized that after 25 years of my service, my job, my profession will not make me rich. Then I was looking for a sector which will make me rich. Whether real estate will make me rich, share market will make me rich, or some other business will make me rich. I was searching for businesses. Then I end up with, I zeroed down to a sector which can make me rich, that is the direct selling. يعني في البداية ديالي أنا ما كنتش غني وكنت كان عندي أمل قبل ما ندخل DXN في سنة 2000 كان عندي أمل أنني نقدر نولي غني واحد النهار يعني نرجعوا قبل من 25 عام قبل سنة 2000 هو أنني فاش فكرت أول تفكير هو أنني إذا تزوجت واحد الزوجة اللي دكتوره غادي نولي واحد النهار انني غني ومن بعد اكتشفت بانني رغم انني نتزوج دكتوره ما غاديش نكون غني ومن بعد انتقلت على انني الا جبت واحد الميداليه ذهبيه من خلال المهنه ديال التدريس اللي كنديرها واحد النهار غادي نولي غني ولكن من بعد 25 سنه ديال السيرفيس ديالي اكتشفت انني كنت غلط وهذا الشيء علاش خلاني انني نفكر ونعاود التفكير في العديد من الامور باش انني نشوف واحد الطريقه اللي تقدر تخليني غني. I wanted to see an industry which is risk free. I wanted to do a business where there is no liability. I want to see as a sector where there is no overhead or infrastructure headache to me. No employees, no overhead, no infrastructure, no race, no big investment. While I was searching such industry, I zeroed down to network marketing. يعني فاش بديت انايا كنفكر على انني نشوف واحد العمل جيد ضروري كانوا عندي واحد لي كريتير باش انني نقدر نشوف اين عمل غادي يكون مناسب ليا من بين هاد لي كريتير انني نشوف واحد العمل اللي ما فيهش الاخطار ونشوف واحد العمل اللي مجاني ونشوف واحد العمل اللي ما فيهش واحد الطبقيه في العمل ديالو ما فيهش الاخطار وما عندوش بنيه تحتيه واول حاجه فكرت فيها هي فكرت في الMLM اللي هو التسويق متعدد المستويات. Another most important reason for the paradigm shift is I looked into this sector as the way of life. I thought that I am the boss here. I am the owner here. I am independent. There is no control over me by anybody. No direction, no boss, no headache, no investment. I thought I must do this business, which is the right business for me to direct my life to be a millionaire. من بعد ما فكرت مزيان كيف قلنا
لقيت بان العمل اللي ما غاديش يكون فيه واحد الرئيس عليا، العمل اللي ما غيكونش فيه واحد التحكم فيا، العمل اللي غادي يكون حر بالنسبه ليا، اللي غنلقى فيه الراحه ديالي، هو العمل الصحيح اللي هو البيع المباشر. I also thought that this business not only I can do with my wife, I can do with my family, I can do involving the whole family, because this is a family business, not individual business. Though it is a independent business owners, all of us who are doing direct selling or network marketing, every one of us make others to join as a team together in family, friends, relatives, known or unknown. Any number of people we can bring into the system through education, training, giving the support, help and service to the people. That is what attracted me to seriously think over launching DXN in the year 2000. الحاجه اللي اثارتني انني باش ندخل لهذا العمل هو انني شفت انه عمل ماشي فقط ديال شخص واحد، رغم انه عمل مستقل وكل واحد عنده الاستقلاليه ديالو في هذا العمل، ولكن هو عمل ديال الدعم، هو عمل ديال العائله. يعني انا فكرت اول حاجه في الزوجه ديالي انها تخدم معايا، فكرت في العائله ديالي انها تخدم معايا، يعني واحد العمل اللي نقدروا حنا كاملين نتعاونوا فيه وكاملين حنايا نستافدوا منه. As you know that as a professor of economics, I only can teach economics because I have job, and university or the college will not allow any other people to be replaced from my position. Similarly, if my wife is a doctor, she only can practice, she only can see patients, she only can admit patients in the hospital. I cannot go and do her job. Similarly, if my son is an engineer or my daughter is a lawyer, they cannot enter to my profession, nor I can enter to their profession. What I found as an economist is, this is the profession, this is the industry, this is the opportunity, this is the enterprise where everybody together as a team work together to become rich. يعني كيف ما كتعرفوا انني في العمل ديالي كاستاذ ديال الاقتصاد، العمل ديالي ما يقدرش يزاول شي واحد اخر. يعني انا كنت انا هو الاستاذ ديال الاقتصاد تما، نفس الحاجه مع الزوجه ديالي كانت المهنه ديالها هي الطب، يعني كانت هي الوحيده اللي تقدر انها دير رعايه بالمرضى، هي الوحيده اللي تقدر دير مهنه الطب. او مثلا الاخ ديالي مثلا كمحامي ما يقدرش يدير شي مهنه اخرى لانه قاري فقط المحاماه، يقدر يدير غير المحاماه. ولكن اكتشفت بان هذا البيع المباشر انه مهنه يقدر يديرها اي واحد، ماشي بالضروره يعني كيف ما كان المهنه ديالك السابقه او لما كانش عندك مهنه تقدر دير هذه النوعيه العمل. After 20 years, if I look back, my whole family is involved in promoting DXN business. My whole team from the family, friends, relatives have joined directly or indirectly, and it has become the part of the global family. Today, I have 3.6 million people, more than 3.6 million people in our network, and we have 16 Crown Ambassadors, and we have almost more than 7,567 diamonds and 65 Crown Diamonds and 16 Crown Ambassadors under us. That is what our record of DXN last 20 years. وفي هذه 20 سنه الماضيه لقيت بان الزوجه ديالي وبان العائله ديالي وبان الاقارب ديالي كاملين ولاو معايا في هذه المهنه. يعني الناس من قريب ومن بعيد، جميع الاصدقاء اللي كنعرفوا تهدرنا واحد العائله عالميه اللي كاينه دابا في العالم كامل. نعطيكم فقط بعض الاحصاءات على الارقام اللي حققناها. يعني دابا الى يومنا الحالي عندي اكثر من 3.6 مليون عضو اللي كيتجزئوا فيهم 16 كراون امباسادور، وفيهم تقريبا 7567
ستار ديامون وفيهم 65 كراون دايموند. Actually, this is a mind-boggling growth in the history of network marketing. This has not come just like that. We have paid a heavy price for this growth. We have sacrificed everything to bring such a big growth of DXN network. And we have taken all the risks and we have worked day and night as we had the very big dream of to be millionaires. خاصكم تعرفوا ان هذا العمل ما جاش فقط عمل مجاني، ولكن هو عمل جاب واحد الجهد اللي حنايا خسرنا عليه بزاف من المجهود ديالنا. هذا العمل اللي حنايا خلصنا عليه ثمن كبير باش اننا نوصلوا لهذا النجاح. As you know that money matters. Without money nothing works. Money is required for everything. Money is required for every expenditure. And world moves on money. Without money, nothing you can attain. Yes. كيف ما كتعرفوا ان متطلبات المال او المال، كيف ما كنعرفوا ان اي حاجه كنشريوها اي حاجه كنخسروها كامله كتطلب الفلوس. الفلوس هي اللي كتخدم في جميع الاشياء. As you know that money doesn't ما كتنجح. As you know that money doesn't come easily. We cannot grow the money on the trees. We have to pay the price for making money. We have to sacrifice to be rich. If you are once have the mindset of becoming rich with a big dream, then you have to toil for a couple of years very seriously. That is what we determined to change our own life, write our own destiny from our hand 20 years back while we launched DXN India. كيف ما كتعرفوا ان جني المال ماشي هو شي حاجه اللي سهله، ماشي الاموال كتنوض بالاشجار، ولكن الاموال اللي كيدير عليها مجهود كبير. يكفي ان الشخص تكون عنده الرؤيه ديال النجاح ديالو والرؤيه للصوره اللي باغي يوصل لها، فهو كافي باش انه ينجح مع DXN. Very often people ask me how much money we can make in DXN business. Very often they ask when we will become successful. Very often they ask the question, will it be 3 years enough to be rich? 5 years, 8 years, 10 years. As you know that, if you are willing to toil in this sector, you have to be very serious. It is not like any other job. It is not another job. You have to give your time all the 24 hours until you become stable and secured and see a big volume, big team, big money. بزاف الناس كيسولوني على المدخول ديالك، شحال المدخول ديالك؟ بزاف الناس يقول لي شحال المده اللي خصنا باش غادي ننجحوا؟ واش عامين، 4 سنين، 3 سنين؟ يعني شحال غادي ندخلوا؟ شحال غادي الوقت؟ الحاجه اللي نبغي نقول لكم هي ان هذه ماشي وظيفه، يعني ماشي غتنتقل من وظيفه لوظيفه. هذه واحد الميدان اللي بوحدو، يعني خصك تخصص 24 ساعه من الوقت ديالك وتعمل بزاف، يعني ودير مجهود كبير بزاف بحيث انك توصل للاستقرار ديالك ويبان لك انك عندك فريق كبير باش تقدر تدخل ديك الساعه مدخول اللي جاي. We took it very seriously. Even before we launched DXN India, we made a very serious preparation to launch DXN India. We have gathered more than 15,000 people, application ready, temporary forms ready on the day of launching in the month of February 2000. The day on which we launched, the total registration of members all over India was around 16,000 plus. And this gave a big kick start because the team was already ready before the market launch. يعني خاصكم تعرفوا اننا باش DXN باش تجي للهند راه ما درناش فقط مجهود اللي سهل بزاف، ولكن راه درنا مجهود اللي كبير، مجهود اللي مضاعف بزاف.
فقط نعطيكم مثلا مثال، يعني التسجيلات اللي كانوا عندنا حنايا باش نديروا لي بريباراسيون الاعدادات باش ان دي اكس ان تجي عندنا للهند، كان عندنا تقريبا في المجموع ديال عدد التسجيلات اكثر من 16000 عضو، وهذا كيعني ان ديك الساعه المارشي السوق ولا واجد قبل ما تجي الشركه. We determined to be first in everything while we launched DXN India. We were the first star agent, first star ruby. That time another position was there, star pearl, first star pearl, first star diamond, first senior star diamond, first double diamond. Ruby. That time another position was there, star pearl, first star pearl, first star diamond, first senior star diamond, first double diamond. Professor of Economics in Madras University College.